Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akaadaamii nagaan dhuftanii yeroo darbee qabiyyee tokko waliin ilaallee turre waa'ee relative pronoun akkuma gaafa sana waadaa isinii gallee leetar raayitingii qabannee dhufna akkuma jenne har'a mata duree haaraa waa'ee leetar raayitingii qabannee dhufneerra. Kanaaf tooppikiin kun toopikii baay'ee yeroo baay'ee irra deebiidhaan qormaata irratti argitanidha waan ta'eef gaaffii galee kanaa wajjin kan wal qabatan hin bahu. Kanaaf ofitti amanamummaadhaan akka qormaata hojjettanii isin fayyada waan ta'eef inni qormaatarraa yeroo baay'ee waan ta'eef sirriitti hordofaa. Yoo sirriitti hordoftan gaaffilee hamma dhumaatti gaaffilee kanaan qormaata biyyoolessaa irratti dhumanillee dhumaa irratti waliin ilaalla waan ta'eef sirriitti hordofaa. Mee jalqaba irratti maalummaa leetarii yoo ilaallu letter is written message request an account of events sent by one person to another. Ergama barreeffamaatiin bakka voiceidha keenyaan gahuu hin dandeenyetti bifa nuti message keenya dabarfannu jechuudha. So the main use of letters to express our feelings. Yaaduma keenyattiin ibsachuudhaaf jechuudha. Mee waa'ee leetarii ammana jennee mee gaaffiiwwan kana mee of gaafadhaame. What are the common types of letter? What are the main parts? Do we use the same styles of writing? Gaafa leetarii barreessinu jechuudha. Typing isaanii meeqa jettanii beektu isinii? Paartiin isaanii hoo? The same style of formatii fayyadamna yoo gaafa barreessinu immoo gaaffiiwwan kana leesanii kana yoo dhaggeeffattan deebisuu dandeessu gara dhumaa irratti jechuudha isiniyyuu. So let us begin from types of letter. Commonly, three types of letter are there: informal letter, formal letter, and a semi-formal letter. Let us see one by one. Informal letter. Informal letter also called personal letter, social letter, and a friendly letter. Informal letter kan jennu kana kan personal letter jedhanii waamu, kan social letter jedhanii waamu, kan friendly letter jedhanii waamu. Kanaaf maqaan irra kana hundiyyuu informal letteridha jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan tokko tokko irratti kan argee beeku social letter jedhee kan argiira. Kanaaf social letteronis personal letter, friendly letter almost the same with informal letter. Eenyuuf barreessina informal letter kan jedhuuf is written to a person we know very well. That is family, relatives, and a close friends. Kun akka formal letter hin ta'in booda gaafa wal bira qabnee ilaaluun ilaalla formal wajjin. Informal letter yookiin personal letter jennu kun written to a person we know very well. Namuma baay'eetti beeknutti sibiila tokkoof kan barreeffamu jechuudha. Then you can literally write about anything you feel or think you want to convey. Waan barbaadde waan dabarsuu barbaadde tokko bifa ittiin barreessituudha jechuudha. Maaliif hiriyaa kee barreessita waan ta'eef amma kana wanta sitti dhanga'ame fiilingii keessa kan jiru tokko yookiin waama yaadde tokko ittiin barreessita jechuudha. Mee informal letter gaafa barreessinu qabiyyeewwan akkamii dabarsuu dandeenya? Qabiyyeen ittiin dabarsuu dandeenya. Informal letter can be written to inform your dear ones about your success in a competition. Fakkeenyaaf dorgommii tokko dorgomtee mo'attee haala dorgommii sana hiriyaa keetiif xalayaa itti barreessitu informal letteridha. Movie watched recently, fakkeenyaaf movie tokko daawwattee watch gootee desii booda qabiyyee isaa bifa letteridhaan gaafa barreessitu hiriyaa keetiif qabiyyee akkasii barreessuu dandeessa. Congratulate them on a new job. Fakkeenyaaf namni hiriyaan kee tokko gaafa hojii tokko argatu baga gammaddeettiin jechuudhaaf illee kan itti barreessitu it's a type of informal letter. To invite them to go along with you on a trip. Fakkeenyaaf nama tokko deemsa yookiin bakka bashannanaa tokko deemuudhaaf hiriyaa kee kan barreessitu yookiin happy birthday kee irratti waamuudhaaf kan itti barreessitu
xalayaan yookiin leetariin gosa akkasiin barreeffamu kun totally what we call informal letters. Let us proceed to the second features of informal letter. Feature maal kan informal letter irraa yookiin semi formal letter irraa kan ittiin baafnu formal letter. One, it has no comma rule but has its own format style. Seera mataa isaa illee haadha malee standard akkuma kan formal letter standard rule qabu. Formalin standard rule mataa isaatii qaba. But this hasn't its own comma rule, whereas it has its own format style. Akkamitti akka barreeffamnu garuu formatii mataa isaatii qaba. The second featuring kun fayyada jechuudha. This has no comma rule, whereas the second hasn't inside address. Do you know what inside address is? Inside address jechuun it's almost the same with receiver's address. Receiver's address. There is no receiver's address in informal letter. Informal letter keessatti receiver address hin arginu bakka mataa isaatiin qaba. Garuu eessatti argachuu dandeenya? Inside address may be found in introductory parts or body of the letter. Gaafa xalayaa barreessinu introduction keessatti kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf amma namni tokko xalayaa nama gara Finfinneetti jiruuf bakka teessee xalayaa barreessite how about the climate of Finfinnee gaafa jettummaa namni sun Finfinnee jiraachuu isaarraa barraa jechuudha. So inside address isa jennu kan. It hasn't its own specific places here. Bakka kanatti barreeffama kan jennu qabnu jechuudha. In informal letter. Formal letter keessatti qaba. Then inside address equal with receiver's address. Address is address. Kana biraa jechuudha. Inside address jechuun receiver's address jechuudha. Yookiin immoo address is address. Double E lashiin kuni double E gaafa taatu nama bakka buute. The person who receive the letter nama xalayaa sana fudhachaa jiru jechuudha. So equal. So the example how to identify in the introductory part the writer may start saying how about the weather of Jimma. Fakkeenyaaf akka jedhe namni kun Jimmaa jiraachuu isaa bartaa jechuudha. This when we write informal letter. Formal letter tu ta'e nu rakkisu bakka mataa isaatii qaba waan ta'eef. But in informal letter, if somebody asks you where is the receiver's address, then you have to find either introductory part or in body. Yookiin qaama xalayaa seensa xalayaa sana keessa barbaadda. Yookiin xalayaa sana body isaa qaama isaa dubbiftee inside address nama sana eessa akka ta'e barbaadda jechuudha. The third features of informal letter. Informal letter use informal language. Formal language fayyadamna jechuudha. Akka kan formally formal language miti. The second, the fourth features of informal letter, we can use when we write informal letter. We can use contractions, abbreviations, and acronym. Gaafa barreessinu jechuudha. Informal letter gaafa barreessinu contraction fayyadamuu dandeenya, abbreviation fayyadamuu dandeenya. Acronym fayyadamuu dandeenya jechuudha. Warri kun totally forbidden when we write formal letter. In a formal letter, we only use international abbreviation or acronyms, but the others are forbidden. Look at, do you know the difference between contraction, abbreviation, and acronym? Look, contraction is the act or process of making something smaller or of becoming smaller. Gabaabsuma jechuudha karaa biraa contraction jechuudha. How contraction is formed by omitting letters from the middle. Walakkeessa irraa barreessina jechuudha gaafa contract goon akka kan abbreviation miti. Abbreviation walakkaa irraa tun ta'in isa dhuma isaarraati. Dhuma isaarraa kun kan ammoo we delete or we omit some letters as a middle. And for some words we use apostrophe. Fakkeenyaaf amma yoo jecha lama fa'aa ol ta'e immoo gaafa contraction isaa barreessuu barbaannu jecha lama fa'aa taanaan we use apostrophe. Apostrophe fayyadamna jechuudha. Look at this. Saying kanaaf amma kun jalqaba isaa fudhanne
gidduu isaa irraa balleessine jechuudha waan gidduu irra jiru irraa balleessine S fi T bichaa furan saint. Do not apostrophe fayyadamne kun apostrophe maaliif jecha lama waan ta'eef do no. So we use apostrophe here. Then here, how do you read this one? You can we can read as I would or I had. Haalatti fayyadamaa keenya keessatti ifa adda addaan dubbisuu dandeenya. Fakkeenyaaf I would love to come. I would love to come. Bakka naan birasanii kun agar lamaatti hiikuu dandeenya jechuudha. The second abbreviation maaliif kaasaa jira kana informal letter gaafa barreessinu we can use contraction, abbreviation and acronym jenne miti. Kanaaf contraction maal akka ta'e ilaalleerra akkamitti akka uumamu by omitting some letters from the middle, but abbreviation formed by omitting letters from the end of the word. Contraction is we omit as the middle of that words, we delete some words, whereas for abbreviation we omit some letters which are found at the end. Look at the example. These are considered as examples of abbreviation. For example, I will write like this. G, contractive form, is Latin language. Example, gratia. That means EG when we write. For example, it means equal with, for example, the same. So, abbreviation kana kun maali yeroo baay'ee commonly fayyadamna jechuudha. Keetti barreessine gabaabsine keetti barreeffamna. Kun eessarraa dhufee yoo jettan afaan Laatinidhaan example gratia kan jedhamu irraa dhufee bifa kana contractive barreeffama jechuudha. Then here it see kan jennu immoo kanarraa jechuudha. It is and so on jechuudha isaati. Then notabini NB gaafa fayyadamna yeroo maalirraa akka dhufe yoo beeku baanne iyyuu namoonni baay'een kan fayyadamna jechuudha. Kanaaf notabini jechuudha. Kanarraa dhufe jechuudha NB jechuun waa tokko sirriitti ilaalee jechuudha. So these are examples of abbreviation. Kun abbreviation dha jechuudha. Kanaaf gaafa formal letter barreessitu warra kana fayyadamuu dandeessu hin dandeessanii garuu gaafa informal barreessitu warra kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka kanatti barreessuu dandeenya. Bifa kanaan barreessuu dandeenya. The next also we said we can use acronym while we write informal letter. So acronym are formed from the initial letters of word. Initially, kubeewwan jalqaba letter tokko fudhannee walitti uumne kan barreessinu sun that's what we call acronym. Most of the time, the way you identify acronym from abbreviation, acronym can pronounce it as a word. Akka jecha tokkotti dubbisuu dandeessa. Akka jechaatti dubbisuu dandeessa. Akkuma fakkeenyaaf amma pay book jennee dubbifnu acronym dubbisuu dandeenya akka jechaatti. Written with uppercase. Uppercase means a capital letter. Uppercase or equal with capital letter. Kanaaf acronym gaafa barreessinu capital letter fayyadamna jechuudha. Look at the example. NATO, UNICEF, FIFA. So akka jecha tokkotti dubbisaa jirra jechuudha. Akkuma jechaatti dubbisaa jirra. North American Treaty Organization, United Nations International Children Emergency Fund. Kanaaf walaabra kan gaafa eegamu akkasitti qaba. Garuu akka jecha tokkotti dubbisuu dandeenya. NATO, UNICEF. So if we able to read the initials as a single word or pronounce it as a word, we call it acronym. Amma salphaatti adda baaftanitti jechuudha abbreviation acronym maal akka ta'e kunsi. Gaafa informal letter barreessinu fayyadamuu dandeenya kan jedhu kan kaase. The fifth features of informal letter, title name is not used. Do you know title name? Title name, a word or name that describes a person's job in a company or organization. Title name is that describes a person's job or
company or organization. Look as a common title name. Title name kun hin fayyadamnu jechaa jirra. Informal letterii barreessina taanaan we do not use these types of title names. Title name kana fayyadamnu jechuudha. Title name kana wajjin barreeffamee jira taanaan xalayaan tokko what types of letter jennaan directly it is formal letter. Kanan qabu taanaan informal letter dha jechuudha. So how do you read this one? Make up the kan Mr. Kano Misters jenna? No. We have to say Mrs. Mrs. Jenne dubbifna jechuudha malee kana Misters jedhina. Mrs. This one Miss. Miss. This one pronounced as Miss. Set this out. This one Sir. Mother. So totally what you have to know, all these are what we call title names. Do you know for whom we use each type of this title names? Eenyu bakka fayyadamnu beektu? History, Mrs, Miss, Miss, Sir, Madam. Eenyu bakka fayyadamnu beektu? Fakkeenyaaf bakka kana fayyadamnu, bakka mystery fayyadamnu, bakka Mrs gochuu dandeenyu, bakka Missii, bakka Missiidha gochuu dandeenyu jechuudha. Faayidaa ofii isaanii qabu nama kan galaniif qabu waan ta'eef jechuudha. Look how we are the title name. Gaafa title name barreessinu akka barreessinu. Fakkeenyaaf USA warra Ameerikaa jechuudha. Dear Mr. Green gaafa jennee barreessan akkasitti barreessu. Look at the punctuation mark we use. Amma warra Ameerikaa akkasitti fayyadamu jechuudha. Gaafa barreessan kana bukkee full stop kaa'u. Dhumarra immoo maal kaa'u? Semicolon kaa'u jechuudha. Gaafa greeting barreessan kana. Gaafa greeting ilaalu ni ilaalla. Dear Miss Green akkasitti barreessa jechuudha. As full stop kaa'anii dhumarra immoo kolonii kaa'u jechuudha. UK namatti barreessu UK Dear Mr. Green look garaagarummaa isaa ilaaltanii as full stop jira as immoo kun immoo qabu as semi kolonii jira as immoo koomaatu jira garaagara kan UK dhaa fi kan US garaagara. These are what we call the way we write greeting akkamitti akka greeting barreessinudha. Greeting wajjin maaltu jira title name fayyadamna title name here. Meeraala eenyu akka fayyadamu title names used for Mr. used for male, Mrs. for married female nama heerumte fayyadamna jechuudha. Kana Mrs. jenna jechuudha. Mrs. nama heerumte tokkoof Miss unmarried female kan hin heerumne yoo taate immoo gaafa greeting barreessinu jechuudha. Kan maaliif kaasaa jirra? Especially kun gaafa formal letterii fayyadamtan yookiin formal letterii gaafa barreessitan sin fayyada. Akkuma barbaannetti barreessuu dandeenyu jechuudha. Warri kun title name kun formal letterii hin galu. So Miss, this one is Miss, pronounced as Z. Akka Z pronounce goona kan. For female whose status is unknown or if she prefers not to make it public. Miss jettee maqaa ishee addaatti yookiin Miss Caaltu jettee addaatti barreessite taayitilii amma status ishee adda baasuun barbaanna jechuudha. Heerumuu ishee yookiin heerumuu dhabuu ishee yookiin immoo joobbis ta'uu danda'a adda baasuu barbaanna jechuudha. Whose status unknown status ishee hin beeknu jechuudha. Or prefers to not to make it public. Namaaf ibsuun barbaanna uummatatti akka gadi ba'uun barbaanna jechuudha. Kanaaf gaafa kana we use such types of title name. Sir or Sirs or British fayyadama kana irra caala. British fayyadama. Madam or female, Sir or Sirs for male. Sir or Madam for an address whose gender is unknown. Ina xalayaa waggaa barreessitu namatti barreessaa jiru sanan beektu yoo ta'e dhiiraa fi yookiin meelii fiimeelii san beektu yoo ta'e Dear Sir or
dear madam jettee jalqabda jechuudha. Sir or sirsi gaafa jettu barteettaa jiru jenderii nama sana. Madam gaafa jettus barteetta eenyu bakka barreessaa jirtu fiimeelii ta'uusaa adda si baafatteetta jechuudha. Garuu yoo jenderii nama sana adda hin baafne ta'e sir or madam jenna. Kana British fayyadama jechuudha. Sir or madam British fayyadama. Madam is sir or British fayyadama jechuudha. Gentleman, this was male. Male kan dhiiraa fayyadamne jechuudha. Akkuma kanatti sir dhiiraa fayyadamne kan immoo warra Ameerikaatu fayyadama yeroo baay'ee American English keessatti fayyadamna. Ladies also used in American English for female. In the place of madam. Akka madami ladies jedhama. Ladies and gentlemen. Kanama for address whose gender is unknown. Gaafa genderiin unknown ta'u yookiin hin beekamne warri British maal jedhu sir or madam jedhanii jalqabu. Kun maaf si fayyada fakkeenyaaf hamma kaatee xalayaa tokko imbaasii Ameerikaatti barreessaa jirte yoo ta'e gaafa xalayaa sana jalqabdu Ameerikaatti barreessaa jirta taanaan ladies and gentlemen jettee jalqabuu dandeessu nama xalayaa sana fuudhee dubbisuu hin beekte jechuudha. Jettee jalqabuu dandeessa. Ladies and gentlemen utuma British imbaasiitti ergaa jirtu ta'e kanaan jalqabuu hin qabdu jechuudha. You have to use sir or madam in the place of ladies and gentlemen. Garuu haalatti fayyadama biyyaatti malee faayidaan isaanii tokko. Kanaaf warri kun maaliif isin fayyadu? Xalayaa tokko salphaamatti yookiin leetarii tokko foormaalii immoo informaaliidha jedhanii adda baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Let us see format of informal letter. Formatiin isaa maal akka fakkaatu ilaalame. Look at the format. Formatiin isaa maal fakkaata? Here another structure here. Another structure here. It looks like this one. Structure kana qaba jechuudha. Kanaaf ammoo utuu kun sii kenname. Formatiin kun sii kenname amma bakka tokko kanatti maal barreessita? What do we write at number 2? What we should write at number 3? At number 4, number 5, and number 6. Mee ofii keessan of gaafadhaati. Maal barreessina? Bakka tokkotti bakka lamaatti jedha of gaafachaa deemame. So at number 1, we write sender's address. Sender's address barreessina jechuudha. Eessatti kuna bakka kanatti jechuudha. Sender's address. Here date. Bakka lakkoofsa lamaa kanatti immoo deetii barreessinaa jechuudha. Akkamitti deetii akka barreessinu hin ilaalla. Formaatii yookiin structure mataa isaatii qabannis akkuma barbaanne barreessuu hin dandeenyu deetii. Kanaaf sender's address jalqaba maaliin kana xalayaa kan formaalis kan informaalis semi formaalis always the beginning part is sender's address. Address kan sender irraa jalqabnaa jechuudha. And end with sender's name. Sender's address jalqabne sender's name idhaan xumurraa jechuudha. Kan lamaan iyyuu. So at number 2 date, at number 3 we write greeting. Greeting barreessina asitti. Greeting is the other name, also we can say salutation. Class receiver's name. Bakka kana maaltu jira? Nama xalayaa sanatti barreessaa fi jiru. Barreessina jechuun maqaa saddeet fakkeenyaaf dear Caala yoon jedhe Caala is the receiver of the letter. Dear Caala gaafa jedhu Caala is the receiver of the letter. Bakka kanatti barreessaa jechuudha. Greeting. This one body of the letter. Qaama xalayaa sitti barreessina jechuudha. Meesajii keenya waan barreessuu barbaanne bakka kanatti barreessina. Bakka lakkoofsa ofii kanaatti. Number 5 stands for closing. Closing. There are different expressions for closing. Akkamitti akka xalayaa informal letter cuufnuu fi expression or words or phrases that we use different from that of formal. We can use love, take care and thanks again, see you, your family, your friend. So you can close as you like. Since it is informal letter waan ta'eef akkuma barbaadde cufuu dandeessi. Baay'ee isaa restricted miti akka kan formal jechuudha. Kanaaf kamiifuu bakka kanatti maal barreessina yoo jedhamee si gaafatame closing xalayaa sanaati jechuudha. Closing words yookiin closing phrases. So as the end
sender's name or writer's name. Namni xalayaa sana barreesse dhuma isaarratti maqaa isaa barreeffataa jechuudha. So structure kun formaatiin kun kan informaaliiti. Kan formaalii kanarraa adda waan ta'eef kan asirratti bilcheessaati xiyyeeffannootti kennaa laala. Kanaaf amma warri kun lamaanuu waan inni nambartuun they have their own name, what we call heading. Heading jenna jechuudha amma kana walitti asirra kan jiran kan deetiidhaa fi sender's address we call it heading. Look at this. Sender's address number 1 date. So sender's address and the date we call it heading. No need of punctuation as in gaafa address barreessun letter is barreessun no need of punctuation marks as in punctuation mark kamiyyuu fayyadamuu nurra jiraatu gara dhumaatti jechuudha. Date writing format mee akkamitti guyyaa akka barreessinu kamiin fayyadamtu yeroo baay'ee date month year month date year year month date. These are all of them are totally acceptable. Hundi isaanii fudhatama qabu. Haalatti fayyadama kennuu fi biyyatti fayyadamuutu garaagara malee tokkuma jechuudha. Guyyaa gaafa barreessuun bifa kanaan barreessuu dandeenya. 25 June 2024 British date writing format. Warri British akkatti fayyadamu warri Ameerikaa manzii irraa jalqabu. They start with month, date, year. Bifa kanaan barreessan jechuudha. Look at the punctuation mark. Give attention to punctuation marks because they helps you when writing a date or whatever. Giving attention to punctuation is very important. So year, month, date also kunis acceptable. Kunis fudhatama qaba. International date writing format jedhamu. Kanaafi bifa kanaan barreessuu qabna jechuudha. Xalayaa sana eessatti barreessaa jiru kan jedhu biyya filata malee fakkeenyaaf warra Ameerikaa xalayaa Ameerikaatti barreessaa jirta yookiin imbaasii Ameerikaatti barreessaa jirta ta'e deetii gosa kanaa jalqabuu qabda. Manzii irraa qabu jalqabda. Yoo British imbaasii faatti barreessita yoo ta'e yookiin warra lammii British tokko xalayaa barreessa yoo ta'e they use this format of date writing. Date, month, year. 25 June 2024. So sure this is the ways of writing date. Salutation or greeting. Amma lakkoofsa sadii irratti maal bakka bu'a kan jenne jechuudha. Bakka kanatti here salutation the other name greeting. Greeting in salutation is jedhama jechuudha. Here format of writing salutation. How do we start salutation? Gaafa greeting barreessinu akkuma barbaannetti barreessuu hin dandeenye jechuudha. Dear sir or madam kun amma gaafa when we do not know receiver's name. Kun formally keessatti kan fayyadamnu formally keessatti malee informally keessatti miti. Dear sir or madam. Sir or madam in title name waan ta'eef jechuudha. When we do not know receiver's name. Xalayaa sana nama fudhatu hin beeknu yoo ta'e nama fuudhee dubbisu hin beeknu yoo ta'e gaafa xalayaa sana barreessinu we start this format by this format dear sir or dear madam. Dear Chala, this informal ways of writing greeting. Dear Chala, when we know receiver's name, asitti nama fudhata xalayaa sana fudhatu beekna jechuudha. Beloved mom. Asitti amma beloved mom fakkeenyaaf caaltuu jechuun dandeenyu. Beloved mom caaltuu maqaa namaa beloved momii fayyadamnaan no need of using personal name. Maqaatti dabaluun qabna asitti. Dearest caaltuu. Dearest jenne bifa kanaan barreessuu dandeenya. Hi Abdiisa. Hello Chala. So this all are except the number 1. The others are ways of writing greeting in informal letter. Informal letter akkamitti akka barreessinudha sin fayyadu. Sirriitti xiyyeeffannootti kennaati ilaala. Akka barbaannetti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Seera mataa isaanii qabu waan ta'eef. We can use either comma or colon after greeting. Gaafa greeting barreessinu dear sir or madam jennee asitti colonis kaa'uu dandeenya. Commas kaa'uu dandeenya jechuudha. Garuu biyyaa biyyatti garaagaraa innis
If you are unsure of the receiver's gender, simply type the whole name. Dear Chris Smith. The whole name maqaa guutummaa isaa barreessina jechuudha. Nama sana yoo jenderii isaan beeknu ta'e fakkeenyaaf namni Itoophiyaawii yoo taane namni biyya alaa tokko maqaa isaa gaafa dubbifnu jenderii isaa adda baasuu hin dandeenyu yoo ta'e we have to write the full name. Full name isaa barreessuu kan dhufa kanaan jechuudha. Kanaaf asitti koomaa fayyadamne warri kun Biritishiidha. Ameerikaanonni immoo bakka kanatti kolonii qabu. Kanaaf koloniinis koomaanis fudhatama qaba jechuudha gaafa greeting barreessan. If you cannot find out a contact name for your letter, but the job title of receivers. Kun immoo fakkeenyaaf amma generic salutation kan jennu we know the title or the profession or the job of that person, but we do not know the exact name or I mean the personal name of that person. Nama xalayaa sana fudhaa jiru maqaa isaa hin beeknu. Garuu profession isaa beekna. Fakkeenyaaf namni sun human resource management ta'uu danda'a. Look, dear hiring manager, manager ta'uu isaa beekna garuu personal name isaa yoo hin beeknu ta'e. Dear recruiting manager, dear human resource professional. Such types of greeting is what we call generic salutation jenna jechuudha. Warra formal keessatti nu fayyadu. Waa'ee formal keessatti malee informal keessa hin jiru waan akkasii. ስለዚህ generic salutation jenna. Generic salutation. So with this, no need of using title name. Fakkeenyaaf amma dear Mr. Hiring Manager, dear Mr. Recruiting Manager, dear Mrs. Human Resource Professional jechuu hin dandeenyu. No need of using title name with generic salutation. No need. So from the format that I showed you before, format yang jalqaba ilaalleerra bakki lakkoofsa afurii qaama xalayaa jechuudha body. Body means the message, the main part of the body. So in the main part of the body, when we write the message, we can use abbreviation, contraction, informal language, acronym. We can use it. It's not restricted. The fifth closing or complementary closing. Kana closing jenna. Complementary closing, or some say validation, especially on formal letter, we call it validation, complementary closing, and also we can say farewell on informal letter. It is a way of signing off the end of the letter. How we sign off or how we finish it. Look, phrases or words mostly used as a closing expression in informal letter. Informal letter we can close like this one. Take care. A style of closing informal letter. Informal letter take care, love of love, take care and thanks. So ways of closing here. Kan barbaanne jennee xumuruu dandeenya jechuudha informaali. Garuu formaaliin akkas miti. There are only a limited number of closing expressions here. But these are informal letter has numerous number of expressions that we use in order to close the letter. The other as the end, always either for formal or informal. The end part is what we call sender's name. Beginning with sender's address and end with sender's name. Gafa informally though, we use single name only. No need of writing full name. We write only a single name. When the letter is informal letter. Kanapame letter to parties agapalallu. Umasara single name fa kaya jiratanan. It is under informal letter. In informal letter, no need of signature. Most of the times, the name itself used as a signature. Signature informal no need. Informal is not this much needed. The other, we can use PS. PS means postscript. Postscript after you complete writing your message,
If something good idea comes to mind, then rather than distorting all the message, you can use this at the end of the letter and then write the message. Gaafa xalayaa tokko barreeffama. Xalayicha barreessitee fixee itti dhumarraan geessee booda immoo xalayaan sun message barreessuu qabdu tokko yoo hin barreessinaaf ta'e immoo deebite xalayaa sana deeguurra gaafa xalayaa barreessinu PS jennee jala isheetti waan message sida nu jala hafte sana barreeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ishee kana maal jenna? Postscript. Postscript. A message added on at the end of a letter after the signature. Usually only used in personal letter. Formal letter keessatti hin useless. Kanaaf we can say this one is optional part of letter. Optional dha jedha. Optional part of letter. Optional part of letter, postscript. Then is all about. Let me ask you some questions which are taken from the exam. Mee gaaffileen kun gaaffilee qormaata biyyoolessaa irraa fudhatamanidha. Mee isinis oggaa gaafficha dubbisaatii ibsa mana dhaggeeffachaa ooltan irratti hundaa'aati deebisuu yaalaa. The first question. Which of the following is an appropriate opening salutation in informal letter? Qormaata bara 2014 irraa fudhatame gaaffiin kuni. Gaaffii qormaata bara 2014 irraa fudhatamedha. Maal gaafatamaa jirra? Which of the following is an appropriate opening salutation in informal letter? Akkamitti akka greetingii barreessinu jechuudha. Dear Mr. Samuel, B. Dear Dr. Jamal, C. Dear Sarah, D. Dear Mrs. Sai. Kanaaf jalqaba muslimaa laasaa turre. Mr. Doctor is also title name. Mrs. title names. Can we use title names with informal letter? No. So the appropriate answer for this question is C. Kas jennaan sirriidha. Maaliif asitti maaltu jira? Dear plus receiver's name. Isheen kun amma receiver's name jechuudha. Sarah. Sarah is a person to whom the person is writing a letter. Namni xalayaa kanaan barreessaa jiru amma xalayicha inni barreeffame Saaraadhaaf barreeffamee jiru. Dear. Greetingii bukkee maqaan jiru receiver of the letter. Umarni xalayaa irra ni jiru sender's name. Second question. The sentence, I'm extremely delighted to hear that you are going to join university next year, is possibly taken from I am extremely delighted to hear. Obviously, this is one contraction. Contraction it is considered as informal letter. Extremely delighted. And also the person is writing about as the person is intending as a person is going to join university next year. While why hojii tokko argachuu hiriyaa kee yeroo gammaddu paartii wayii yookiin happy birthday paartii ta'uu danda'a irratti affeertuu muuvii tokko illee gaafa laaltu muuvii akkasii ilaala jettee kanatti barreessitu xalayaan akkasii informal letteridha jennee ibsa akkasitti dubbadheera sila. Kanaaf amma I am extremely delighted to hear that you are going to join university next year. It's possibly taken from the end of a formal letter. Informal letter kan keessan galu jechuudha. The beginning of informal letter, the closing remarks of informal letter, the body of formal letter. Amma nuti kana keessa wanti compare goonu warra informal ta'an duwwaa compare goona malee amma formal keessa nannu jechuudha. Maaliif asumatti kufifneerra waan ta'eef. So I'm extremely delighted. Beginning mo hindi ta'a. Closing mo beginning. It is the beginning. So the answer for this one is B. The beginning of an informal letter. Next question.
Question number 3. The sender's address in informal letter appears. The sender's address. Sender's address. Sender's address is the barrisna jenne. First of all, I showed you the format before. As a beginning, always address. Whose address? Sender's address. Beginning irratti jalqaba sender's address dhaan jalqabna. Dhuma isaa immoo sender's name dhaan xumurraa jira. Kanaaf amma kun maal gaafachaa jira? The sender's address. A. Near the left margin. B. Below the closing salutation. C. Below the date. D. Near the right margin. Fakkeenyaaf fuuldura keessatti yeroo galagalta fakkeenyaaf black gabatee gurraacha baata kilaasii keessatti achi yeroo galagaltu gara blackboard yeroo galagaltee dhaabattu harki kee mirgaan left margin jechuudha. Toppii ta'uu qaba lamaan isaa sender's address as a top kana keessatti qabiyyee kana keessatti topping galeeratee more clarify ta'a. Near the left marginiin gara hundumaa marginii jiru waan ta'eef anyhow left marginii irratti barreessinu right margin irratti barreessina jechuudha. So the answer for this one is the fourth question. In a letter written to a close friend, Anna, a closing remark is most likely Malalaka. In a letter written to a close friend is an friendly letter or informal letter. A closing remark, closing expression by yours sincerely, wish you all the best, with regard, yours ever, yours sincerely, nama formality item na, with regard, almost semi-formal item na, wish you all the best is the best answer for this year. So the answer is B. Next, in an informal letter, which one of the following counts following the date? Following the date, directly on receiver's name, receiver's address, opening, body. And informal letter, which one of the following comes following the date? Bakka number 3 jechuudha. Sida format irratti akka ilaaltanitti. So the answer for this one, receiver's address go with greeting most of the time. Greeting plus receiver's address, receiver's name, like dear Mr. Dear Chala, dear Mr. Tola. Gaafa jennu dear indicates greeting. Opening general this one. Generality opening, but some say opening and greeting salutation are the same. But opening salutation, if it says, maybe the answer. To opening salutation, it will opening in opening paragraph is zero. Opening paragraph in informal letter is written below the receiver's name or below the greeting. Opening paragraph in zero. Opening paragraphs below. Written below the greeting. Kanama more specific kan ta'e jiru receiver's name ira jechuudha. Receiver's name is argachuu dandeenya. Date itti barreessine booda harka bitaatti gamanatti ceene jechuudha. Harka bitaatti akkas deebine dear Chala kan jennu Caalaan sun receiver's name ira jechuudha. Receiver's name ira. Kanaaf opening akkan jenneef opening in generalidha. Opening paragraph is danda'a. Go to opening salutation, this may be the answer. So the answer for this is the best answer. Next, question number 6. Which of the following lines taken from an informal letter? Informal letter. We have received a letter of your complaint about the service you. We had booked a table for 6, but when we arrived, there was no food. In the first place, I requested you to book me a room by the view of
C, D. I'm writing this letter to invite you to my birthday party, which will be itti fufaa jechuudha yaadii kun muramne. Kanaaf amma look. Letter of complaint. Complaint letter is a one type of formal letter. One type of formal letter. Complaint letter. Gaafa formal letter ilaalu ilaalla. Complaint letter is one type of letter that we write when we are unsatisfied about certain services. Service nu kennamu tokkotti amma unsatisfied yoo taane ittiin gammanne yoo ta'e letter nuti barreeffannu qaama laallatu xalayaa nuti barreessinu that what we call complaint letter. Kanaaf this one is one type of formal letter. Kun option keessa nu galu jechuudha. We had booked a table for 6, but when we arrived there was no free. Amma kumim xalayaa mo kumii bara agarsiisaa jiru illee formal letter hima. In the first place, I requested one type of a formal letter also. So the appropriate answer for this question is D. Next question, question number 6. Which one of the following is taken from an informal letter? Which one of the following is taken from an informal letter? Formal letter features is we briefly discussed on features of letter. So this question is not this much difficult for you to answer. A. I would like to apply for the position of assistant secretary. I enclose my curriculum vitae for your attention. I'm writing to complain about the following damages. Wish me good luck for my maths exam. Formal language kan fayyadamne barreessinaa jira. A kan affaansa kan barreeffame. I would like to apply. There's a application letter is one type of formal letter. Formal letter application letter is one type of formal letter. I enclose my curriculum vitae for your attention. Curriculum vitae is which you mostly need it when we write formal letter. It includes all information about our personal information, educational background, our experience, our hobbies, and also reference. Kun curriculum vitae jedhama. Curriculum vitae Italic language, Latin language irraa kan fudhatamedha. Course of life in English we call it course of life. Course of life. Kenya gaafa tokko barreessinu seenaa keenya kan bifa gabaabaadhaan maximum 2 page, even 1 page is based. Curriculum keessatti 1 page based jedhama. Amma 2 page tolerated dha. Gaafa barreessinu personal name keenya, age, gender, date of birth, birthplace, even contact number, educational background from where you are to elementary, bakka jirtu irraa gara gadiitti barreessaa deemta. Kana ilaaluu dandeenya booda formal letter gaafa barreessinu jiru. Kanaaf one indicator of formal letter. I'm writing to complain. Complaint letter is one type of formal letter. So the answer for this question is maal jettan sirrii? Daa jennaan sirriidha. Wish me good luck for my maths exam. Wish me good luck for my maths exam. Next question. Hi Abiba is an example of Malala hi, hello, dear plus only single name. An example of informal letter kit greeting style that we use in informal letter. Hello, hi, dearest. Mostly used with informal letter. Amma kana asumatti ilaalle jechuudha. Hi makana ilaalle formal keessa dhabuun qabnu jechuudha. Informal keessa ilaalla. Eessatuma barreeffamu kun. Reference back to your last contact. Last irra nufu kuni. B. Opening or greeting. C. Closing. D. The main topic of your letter.
So hi Abibais greeting jennaan sirriidha. Next, when a girl to close letter to a boyfriend, the most appropriate word is love, yours faithfully, sincerely, goodbye. It says when a girl to a close letter to a boyfriend, boyfriend, girl, boyfriend, girl. What language they use? Mostly love, yours faithfully, sincerely, goodbye. The answer is love. A. The other question. I hope you are all well. This most likely taken from amma jecha kana safara kalatti barreessina jechuudha. I hope you are all well. Sentensiin kun gaafa xalayaa barreessinu paartii keessatti barreeffama. Gara beginning gara jalqabaa irratti immoo gidduutti immoo xumura irratti barreessinu kan nu gaafachaa jira jechuudha. I hope you are all well. This is most likely taken from A, the beginning of a formal letter, B, the beginning of friendly letter, C, the ending of formal letter, D, the ending of friendly letter. Jalqabas lamaa jenne friendly letter, informal letter, social letter the same. Ammasitti friendly letter fayyadamee jira namni kun gaaffii godhachuudha. I hope you are all well. Nama kun beginning. I hope you are all well. This expression is not totally not used in formal letter. So we have to compare D and the D. So this expression is most used as a beginning. So the answer is B. Next question. Which of the following could not be possible ending to a friendly letter? Not be a possible ending to a friendly letter. Best wishes, with love, goodbye, sincerely. Gaafa closing kan informal letteriif fayyadamne ilaalleerra kan nuuf hafummaa formal letteriidha. Gaafa kan formal letter ilaaltanii semi formalis ilaaltan easy to identify. Amma waa'ee sincerely beekuu dhiisuu dandeessu. Yeroo as keessatti sincerely is used for formal letter. Sincerely formal letter fayyadamne. Best wishes mostly used with semi-formal and also informal letter. Semi-formal is kana fayyadama, informal keessatti fayyadamna. With love, this is obvious. We use with informal letter. Goodbye. This much used when we write a letter. Anyhow, we can use since it is informal letter. So sincerely is used for formal letter. Kanaaf gaaffii adda ta'e kam jechuudha filannoon adda ta'e. Daa jennaan sirriidha. So next, which sequence is followed in a letter? Amma gaafa letter barreessinu sequence barraa kaanee gara dhumaatti gaafa gad deemnu formaati isaa ilaalleerra waan ta'eef formaati leeterii kan formalis kan informalis during formaati isaanii tokkuma fakkaata gara gubbaatti yeroo gad deemnu jechuudha. Informaalii maalii jalqabna jennee senders addressiidhaan jalqabne senders neemidhaan xumurraa. Kanaaf paartiin gara walii sun headingii jedhama. Deetiidhaa fi senders addressiin we call it heading. Kanaaf amma isaa gaditti kan jiru salutation means greeting. The main body complementary closing. That means closing. B, the main body salutation complementary close. C, complementary close. Body salutation. Body of the letter complementary salutation. Kenapa? Greeting irraa kaana body seenna hin cufna jechuudha.
So the appropriate answer for this question is A. Salutation, body, closing. Take care and thanks again. This most likely taken from take care and thanks again. Kanuma seeking a major expression you can sentence take care and thanks again. Kun maal irraa fudhatamee jechaa jira. Maal irraa fudhatame? The ending of the formal letter itti fayyadamna kana close gochuudhaaf gaafachaa deema. Leesanii amma jiru bira qabaati ibsalaallee dabarree wajjin ol qabla qabaate jechuudha. The beginning of the formal letter in kana wajjin ol qabata. Take care and thanks again. The ending of a letter to a friend letter means informal letter. The beginning of a letter to a friend. So this one we have to compare only C and D. Para lama abjata fudhatamee ilaaluu dandeessu. Shiitiin siyyoo isin bira jiraate. So the ending of the formal letter, the beginning of the formal letter, amma formal letter keessan gallu jechuudha. Alif take care and thanks again used to close informal letter. So this one is the ending parts, not the beginning part. Beginning maal faa jennee jalqabna? Hi tola. Dear child. Jennee faa kan jalqabnudha malee. Take care and thanks again. After we complete writing our letter, the expressions or the closing expressions that we use as the end. Next question, look at this format. Amma format kan laalaati. Gaaffii kana deebisaa immoo format kan laala. Ammas kana kenneera lama jira fi sadii kun kanatti kennamee jira. Afur shan ja'a kun taken from formaata kan bira kuma lama shaniiti. Mega format kan laala. Bakka itti maaltu barreeffame jenne senders address, date, greeting or salutation, body. This one is as a formal used in informal letter most of the time. Like I look forward to hearing from you. Jeneva kamera kenya tarja kana sinega devi response na kana to Jeneva. Here we use one line here closing the paragraph. We call it the closing paragraph around this. This one is closing or well. So this one is writer's or sender's name. Now, where is the above template should your address go? Your address means sender's address. Sender's address. Sender's address always written as a top. Left margin and the right margin. Margin in kuna sabare ko wati ko right margin jenna tini. Around this amala ko sadi kana ulitti gara kana kan jiru left margin jenna gafa formal letter ilaalu laalla kanammoo formal letter around this one we write receiver's address or address kan jennu left hand left hand margin kanaaf amma right hand margin sender's address barreeffama sender's address kun iyyummaa al tokko kanuma jechuudha sender's address date informal letter waan ta'eef bakka kana dhiibne asirraan jalqabuu dandeenya asumatti sender's address barreessine ittaani date barreessine next greeting barreessuu dandeenya kana lamaanuu gubatti geeffachuu dandeenya informal waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha bifa kanaas dhufuu danda'a garuu commonly the common place for sender's address is top right hand kana beekuu qabdu top right hand but as optional we can write as top left hand top left hand ta'uu danda'a optional dha common place isa right margin dha top right hand margin dha formally waan ta'eef garuu gamana fiduu dandeenya left margin ta'uu danda'a jechuudha so what we write your address go yes barreeffama gaba kamma your address kan jedhu kana keessa isatti barreeffama
You say D, correct. Number 1, here it means sender's address, your address, sender's address. Second question based on this format also. Where in the above template should the greeting Drex X in Kumakana go? It should go in box kam keessatti barreessan jechuudha. Expression kamiini greeting keessatti barreeffamas keessa greeting. If you say D, that's correct. Thank you very much for your attention. Nordofuu keessanii fi galatooma. Lammaffaatti kun paartii lammaffaa waa'ee leetarii formaal leetarii qabannee dhufna yeroo dhuweetti ni eegaa jecha. Qabiyyee kana immoo ijoollota Oromiyaa keessa jiran mara bira akka bu'ee jettan share gochuu hin dagatinaa. Nuuf immoo jajjabina nu ta'a waan ta'eef like gootanii dabartanii gaarii ta'a. Kanaaf warri chaanalii kanatti hin dabalamne immoo subscribe godhaatii maatii ta'uudhaan nu hordofaa jenna. Kanaaf milkaa'inni keessan milkaa'ina keenya waan ta'eedhaaf kontentiiwwan qormaata kutaa 12ffaa irratti dhufan fi warra barbaachisoo ta'an yeroo yerootti isin biraan geenya waan ta'eef chaanalii kana hordofuun dagatinaa. Har'aa fi nagaatti.